Hello guys, welcome to the Tanvin Lones Talk Show. I'm your host Sir Tanvin Lones, na hapa ndio pale tunakuleteanga all the best inspirational stories from all the classes of life. Hapa tunakuleteanga stories from people wenye wamefanya great things in the society na tunataka kulearn something from them. Leo nimekaa na a student leader, also apart from that he's a politician also. So tutakuwa tukilearn some ones and twos from his experience so that to kwe a better version pia of ourselves. Na apart from that pia, okay, most comrades wanamjua kama Baba Zuri, na by the way, if you are a comrade na ujui Baba Zuri ni nani, you should be arrested as a matter of fact. Anyway, his official name is Dan Brighton. We'll be having a chat with him on his career mpaka pale amefika sahi. How are you, sir? I'm fine. Good morning. Good morning. So who is Dan Brighton, and from your childhood mpaka pale umefika sahi, can you give us a brief story about you? Well, my name venye amesema mimi naitwa Dan Brighton, and I'm mostly known as Dr. Baba Zuri. I'm student leader Nairobi region, in charge of all universities, colleges, tertiary institutions, CBCs, Sunday schools, all kind of schools in Nairobi region. So I've been a leader. I'm doing my masters in the University of Nairobi, and I vied for the member of county assembly of Nairobi South, that is South B ward, but I was too humble to kufika pale kwa ballot, so nili step down for my current MCA. Special thanks mazee to Waithera Chege, the current minority leader for Nairobi County Assembly, who is my MCA at South B. I stepped down for her to support her, and we won, and we are working together to ensure that the agents in South B, we say tuko seti na Madam Waithera Chege. So just to take you through maybe my life hadi penye nimefika. Most of the people when they look at us wanaonanga ni kama like we just woke up na tukapata what we have. No, it doesn't happen like that. Maze, we have gone through a lot. I remember the first time I joined campus, my relatives wali contribute 7,450 shillings. All of them walikuja pamoja waka contribute fundraiser ndio niingie university. Maze 7k hata sijui ningelipa nini niwache nini. Hoteli yenyewe walikuwa, that hotel itself I could pay like 2,500 for hosting them. I will pay for water and the drinks that they took. I mean, hakuna pesa ingebaki hapo. But after nimemaliza my first degree at Multimedia University, I remember I left hadi saa hii niko na excess fee. Unaelewa? Niliacha more than 15,000 kwa account. Why? Because I used to hustle, I used to do things here and there to ensure. Just to give them a brief of how my life has been. I was born in South B area, Fuatanyayo, huko Mukuru slums. Huko ndio mtaa yangu, huko ndio nimezaliwa na wazae wangu. Life was good venye tumegrow tu pole nini. Mambo tu ilikuwa sawa. Mzae alikuwa na to look after us as a family. Nilisoma Nairobi South Primary na everything was okay, but ile reach point mzae na Mukoro, like that is my mother, wali have to have issues. Unaelewa? Those issues zilifanya wa break up. So mzae akafukuza madhe, so mimi nikabaki na mzae. Then later on mzae akawa bibi mwingine wa pili. So hapo ndio issues zilianza ku rise mazee juu, because madhe, that is my stepmother, could really like alikuwa ananitesa mbaya sana. Nilikuwa pia na siblings wangu, but wengine walienda na madhe, so mimi nilibaki na mzae. So madhe nakumbuka hata time tumeenda ushago alikuwa anatengeneza hadi pombe, unaona, and that was the only food that we could take huko home. So alikuwa anakuja hapo anatengeneza, sasa zile ametoka kidogo juu atupewi food. Mzee yako Nairobi City kwa ushago, inabidi unachukua hata ile pombe unakunywa, busa, changaa, unaona hao watu wanaelewa wenye wanatengenezanga hizo vitu, and that's what we could survive on. So and that's what we could do the whole night. Unakaa kwa nyumba ni moja, hiyo nyumba imejaa moshi, imejaa joto juu, hapo ndio anapika pombe. Imagine unatoka shule nje au umechoka, lakini unalala hapo, hata hakuna uzingizi. I think that's where hata nilitoa ile story ya sleep is for the wicked. Juu tangu kitambo nikiwa mdogo sikuwa nalala, unaelewa, juu nilikuwa naona wako busy day and night. So I really suffered in the hands of my stepmother. I remember she tried to kill me almost 3 times. The last incident that I could remember, tulitoka shule mimi na step brother wangu, tulikuwa wadogo, hata nilikuwa primary, so nilitoka Nairobi South nikarudi ushago. Toka shule tumekimbia sisi wote, tunapata food kwa table. Kufika pale, so unajua food ilikuwa plate moja. Kuangalia hiyo food, nikaona nikikula hapa ile kichapo nitapewa jioni, nimekula chakula mtoto, unaona. So nikawacha. Huyu brother wangu mdogo akakuja
akakula hiyo food. Kukula hiyo food hata kumaliza few minutes alianza kurusha mateke, alianza kupuke, alianza kuvomit hapo, vitu za black zikaanza kutokea kwa tumbo. Tukapiga nduru, kabidi amepelekwa OC. Trust me, up to now it's close to 14-15 years later, bado huyo mtoi ako na bado stomach issues, unaelewa? So you can't tell me that hiyo chakula ilikuwa mbaya ndio ikakuwa hapo. Maybe it was targeted. Walijua nikikuja mimi ndio nitakula, na they wanted to do away with me because maybe my father really liked me. That's why akutaka tuende na mamangu. So mamangu hiyo time yote tulikuwa tumepoteleana, sijui penye yako, yeye hajui penye niko, unaona? So ilikuwa life ngumu mazee, ilikuwa life ngumu, kulimishwa asubuhi, kufanyishwa kazi kama punda huko shago. School fees unafukuzwa daily, alafu unaona mimi ni mdogo, sina access ya my dad. So ilikuwa nateseka mazee, it was really a tough time for me. I remember sometime I even ran away from home. Nikatoroka kutoka home Shago Nyamira nilitembea up to Sotik huko side za Kericho. I remember huko sana ndio nilifika. It took me days. Nilikuwa natembea tu nasema mimi acha tu nitoke. Juu kila siku kuchapwa ni constant, njaa ni constant, kulala kukunywa na ukiwa mdogo ni constant, na hakuna mtu alikuwa ananisaidia. Nilisema acha tu niepe tu home, niende tu penye naenda. So kuenda nikajikuta nimefika place fulani inaitwa huko karibu na kwa boda ya Kisii na Kericho. I think ni Kericho ama Sotik. So huko ndio nilikuwa nakaa kwa chai ndani kwa tea plantation. Na kwa hiyo tea plantation hapo ndio nilienda nikatengeneza base yangu, keka matawi chini. So nakuja hapo usiku nalala, unaelewa? Mchana ikifika asubuhi kabla mwenyewe akuje na hepa, naenda nazurura tao, narudi tena jioni. So I used to go and steal sugarcane, bananas, kitu tu napata nakula. Mazee saa siku moja, unajua time nilikuwa mdogo na nilikuwa tuseme na utoto. So sikujua hata venye mtu anafaa kuiba. Sikujua ukiiba hapa leo unafaa kwenda elsewhere uibe. Unaona? So I used to go and steal the same place. Nilikuwa naenda hapo nakata miwa, tena nakuja nakula, ungepata place nalala, ilikuwa inajaa tu miwa. So naenda tena kesho nafanya nini? Naenda tena natoa huko nini. So siku moja nilitaimiwa. Hapo ndio nilibambwa. Nilikiwa mdogo nilibambwa hapo na wasee wakanishika wakanipeleka. Alinitandika, but sasa huyo mokoro mwenyewe, the owner of that whatever sugarcane plantation, ndio alikuja kunisaidia. Akaniuliza wewe ni nani, kijana mdogo? Na nilikuwa tu na short, nimekanyaga chini na t-shirt nini, unaona? So that's the time like alikuja akanichukua akaniuliza mimi ni nani, nikamwambia mazee mimi story yangu ni ngori, mother alifukuzwa home, nimekuwa na step mother amekuwa akinitesa hizo siku zote, nalala hapo hiyo baridi yote ya chai, so sina hata place. Akanionea huruma akanipeleka nikaoga nikakula, akaniweka kwake, akanirudisha shule. So akanirudisha shule nikasoma, akanianza kunilipia fee, by then nikakuwa part of that family up to class 8 mazee. Ndio mazee by bad luck akapata accident akapass. Kumbuka yeye ndio alikuwa tu kwa hiyo familia, like hao wengine wote walikuwa like wametoka, wengine wanafanya kazi elsewhere, na wao kwa ananijali, hakuwa na bwana, so ni hao watoto wake walikuwa wamebaki. So kuingia high school na sasa ilikuwa ngori. That is okay, after nimeingia high school form 1, that's when alipass. So alikuwa amenilipia tu fee ya form 1. So from there tena life tena ikarudi venye ilikuwa sasa. Sasa sina fee, sina msee wa kufanyia kitu yote nini, but class 8 nao nilipita fiti sana. Nilipita fiti. So kajaribu pale nikapelekwa shule bado ya high school huko mtaa huko home. So huko ndio nilikuwa najaribu kwa hustle nini. Form 1 nao ilikuwa sawa, first time juu alikuwa before pass. So kupass mazee ilikuwa pigo sana kwangu because I could not manage alone. I had no relative, I had no anyone. I had no guardian to look after me. So tena nikaanza tena kuhustle. But venye niliingia form 1 nilikuwa na ile kierere, unaelewa? Kierere ya kusaidia. Kwanza nikajoin Jona, nilikuwa club president, later on ile wisdom nilikuwa nayo and how active I was in that club. So I really worked hard, nikaanza kujulikana hapo shule. So I could go to like teachers quarters, nawashia walimu nguo, unaona, for free tu nawashia nguo. Sometimes unanipea 20 bob 50 bob, so na clean pale, unaona, walikuwa nakaa nje. Nilikuwa rafiki wa walimu sana. At the same time nilikuwa rafiki wa wanafunzi sana, unaona. So I think hiyo ndio ilinisaidia pia second term, third term. So ile time maybe wengine wanafukuza school fees, hata unaona mwalimu haizi nifukuza juu anajua like tumekuwa na ile relationship na yeye, unaona. So kufika form
form 2 bado nikakuwa kiongozi, nikavae, nikakuwa student leader huko. I think ilikuwa health sijui nini hizo vitu za shule. So nikakuwa kiongozi pale, nikajulikana. So nikaanza kupata priorities like sasa kama hiyo unaweza hata kama wengine wako na meal card, wewe si lazima uwe na meal card ndio ukule, so I could just eat. Unaelewa? Kumbuka huko home bado hata nikienda hakuna mtu, so it's better to be in school than to be in home. Sina mse wa kukul, sina pocket money. Mimi I don't remember the last time nilikuwa na sijui pocket money ama nilitumiwa ama nini. I don't remember kabisa. I really suffered, but I thank God for the wisdom and knowledge yenye aliniwahi juu I had mechanism zenye nilikuwa nafanya ndio nipate do. Vitu gani kama hizi nilikuwa nafanya? For example, visiting days. Nilikwambia alikuwa beshte ya walimu, so alikuwa ananipea kama kamera yake, kale ka kamera kadogo. So nyinyi mkivisitiwa, mimi niko excited, najua visiting nitaunda do. Wewe uko hapo unangoja mzazi huko, umefrown, umefanya nini, unaona? Mazee, so mimi nilikuwa nangoja hapo, nikiona mnakula nakuja na wapiga picha. Si mnanijua, mnacheka na wachekesha, mnafurahi. Piga picha, unaona? So tukaendelea tu hivyo pole. So nilikuwa napiga picha moja ilikuwa inauzwa 30 bob. So mwalimu anachukua 10 bob, kuprint hiyo picha ni 10 bob, mimi nabaki na 10 bob. Unaelewa? So na venye nilikuwa fani, nilikuwa napiga picha kibao sana. Naweza piga picha hata 3 so. Unaona? Kupiga picha 3 so times 10 hiyo ni 3k. Hiyo ni 3k nimeunda. Nakumbuka visiting ni kila once per month. So kila mwezi nilikuwa na income ya 3 so. Unaona? Hiyo 3 so nikipata napeleka church Saturday, nalipa 10%, nachukua ingine nina save ya kutumia, maybe hata nikiwa mgonjwa naweza buy dawa ama nini, unaona? So alafu pia visiting day nikikupiga picha pale unapata mko na ndizi, mko na machungwa, mko na kuku, mtu anakupea moja. By the time collect field mzima umejaza box hadi uko na excess, hadi unapea wale wenye hawajavisitiwa. Unaelewa? Kumbuka na wewe hauna mzazi, hauna mtu yote, but tu ya ile kwa social na wase, unaona, ilikuwa na benefit. So that's how I survived pole. Form 3 nikakuwa school captain. Sasa hapo kumbuka hizo siku zote sijalipa fee, nina survive tu shule, nina survive juu mwalimu akikuja, for example nikijua kesho anafukuza fee sky class, ninatoka. Watu wanafukuza juu, unajua teacher anakujanga na ile list, anawaambia kama hujalipa simama utoke nje. So mimi najua kuna mwalimu fulani atakuja time fulani, so I don't be in class for embarrassment. Ninatoka, ninakuja after shamaliza. Ama saa zile watu wamefukuzwa, ninatoka naenda kwa line ya watu wanalipa fee. Unajua ukifukuzwa fee, kama umelipa unabaki class, kama hujalipa unaenda home, na kama uko na do unaenda kupanga line ufanye nini? Ulipe. So mimi sina home ya kwenda, sina hata fare. So I could not go home. Sijalipa fee, siwezi kaa class. The only option ni kukaa wapi? Kwa line. Kwa line kumbuka sina hata pocket money, but hope. Unaelewa? Nilikuwa na hope. Nilikuwa naenda hapo napanga line. Niki hope for the best that maze God atanionekania. Unaelewa? Sijui do itatoka wapi, but nilikuwa napanga line. So saa zile inakaribia kufikiwa, mimi ningekuwa basa, ninarudi nyuma. Unaelewa? Juu sina do sana, nitaenda kuambia basa nini? Huyu hataki story, anataka do. So narudi nyuma, wengine wanaenda. So naweza kaa hapo kwa line karibu 3 hours. Lunch ikifika, tunaambiwa tokeni kwa line, watu wanaenda lunch, basa wanaenda lunch, mkuja after lunch. Kumbuka lunch huwezi kula meals juu hujalipa. So mimi naenda class nafanya assignments zenye walifanya mchana. Halafu afternoon kuna mwalimu anaweza kufukuza fee afternoon. Hakunanga. Hiyo nafanya Monday, watakufukuza Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday wamechoka, ufukuzi, si ndio? Halafu learn pattern yao. Hiyo school fees wanafukuzananga time ya first week, second week of the term. Third week masomo imeanza. Hakuna mtu ako na haja na wewe. Unaelewa? So that is the trick that I used. Nikajaribu hivyo mpaka nikamaliza shule. So nikiwa captain high school pale, kumbuka hakuna mtu anaweza kufukuza fee. Nimepewa room yangu nalala. Hata mimi msee nilikuwa naoga maji moto. Naoga maji moto bro. Unaelewa? Like nilikuwa naamka prep siamki. Unaona, nasoma hadi saa 6, saa 7 usiku, asubuhi naamka 6 ama 7 kama mwalimu. Na hakuna mwalimu alikuwa anakuja kwa room yangu eti kunoke eti mbona umelala, juu ananijua nimekuwa kiongozi. I was voted in close to 85% of the students wa hiyo shule because they loved me. Niliwatetea,
meal card, time ya meal card wazazi walikuwa wanakuja wananiambia mazee, mtoto wangu sijamaliza kulipa fee yake, ako shule na hana kitu ya kula. Unajua huko kule kama una meal card, na mimi ndio nilikuwa in charge of meal card. So nilikuwa naambia wewe, ambia mtoto wako time ya kukula ikifika nitafute, kikuja nampeleka mbele anaku. I really help a lot of parents na wasaidia. Kumbuka na mimi bado sijafanya nini, sijalipa. Yes, sijasaidia, but mazee God ndio nakumbuka venye tu God ali take care of Daniel kwa the den of lions. Unakumbuka venye ali take care of Jonah pale kwa stomach ya whatever, kwa fish. Unaona mazee, hizi story ni true because mimi niliziona in my real life. Then after there, before nimalize form 4, that's when I came to meet my mother to reunite in before nimalize form 4 to reunite around form 3 nikimalizia. So nilimjua penye yako finally, alikuja akajua penye niko shule, akakuja kunitembelea. So bado pia yako anado, unaona hakuwa anado like hakuwa na kazi iliisha. So kazi alikuwa anafanya tu ni kulimia watu mashamba, anapata angalau, so anapata angalau 200, unaona. Na hiyo ndio ilikuwa inamsaidia angalau ana buy food. So nikitoka shule nilikuwa naenda nikifunga, but sasa nikienda bado hana kitu. So what I could do, ile do nime collect time ya visiting na nafanya shopping nampelekea, ama time ya kufunga si nilikuwa best ya walimu, so nilikuwa najua kesho ama kesho kutwa tunafunga. So I could call wale watu wa mathri wa huko tao, nawaambia mazi tunafunga next week Tuesday, so mkamu. Wakitokea asubuhi nimeamka, nimepack vitu zangu kwa bag, naziweka sawa, na vatisho na trouser, unaona. Naisha ikifika asubuhi naenda pale kwa gate, najaza gari nasema tauso, ikijaa napewa tuso, gari inaenda, gari ingine tuso. By the end of the day nimecollect kama 2k. Gari ya mwisho inanipeleka mtaa for free. Hiyo 2k nafika tao, ninabai sukari ya so, nabai chumvi ya mbao, nabai sabuni, nabai unga, nabai zile vitu kidogo, unaona. Naenda home bro, naenda kama mimi ndio mzee wa hiyo familia, napelekea masa yangu, unaelewa. Nampelekea pale, nampea, anafurahi hadi namwachia ingine, namwambia chukua hii hata dhao ulipe, hata kama ni chama ama ulipe madeni uko nayo, unaona. So like inakuanga reverse. Wakati mtoto unaenda home una expect upewe. Mimi nilikuwa naenda home kupelekea, unaona. Nikaa nimetoka job na nimetoka tu shule, so I survived. School fees kulipa ya high school fees nimekuja kulipa after nime join campus, after nimemaliza form 4, unaona. Nilisurvive huko tu by the grace of God, but immediately nimemaliza form 4, of course nika join campus second year, nilirudi huko nikaklia ile fee, unaona, ndio nikapewa pepa zangu nini, na wakani understand. Hakuna mtu hata mmoja aliwahi jua shule kama sijalipa fee. Hakuna, hawakujua bro, hawakujua because the time sasa, yani tuko very close mpaka hata huwezi jua kama niko na issue, unaona. So that is how I survived mazee in high school. Nikapita fiti, nikaitwa Multimedia University kufanya political science degree. So nilienda huko, ndio nikwambia after like sasa hii time ya after form 4 actually niliporudi home hapa South B kwetu sasa, Madhe alirudi Nairobi. So kurudi hapo, kumbuka huko hakuna, wewe sio captain, hakuna mtu anakujua. Mama mboga juu wewe ni student leader, so mazee lazima uhustle. Kumbuka Madhe ana job, so utadu mazee. Nakumbuka mwenye alikuwa anatufungulia gate huyo mzae alikuwa anaitwa Pius, ako in charge of security agency fulani inaitwa Amati Security. Wao ndio walikuwa wanachunga gate yetu kwa Riverbank. So umse kazi tu aliona anaweza tupea ni kwa security. That was the only available job for me after form 4, and I took it up. Hakuna kitu ningefanya. Madhe aliniambia, mazee kijana wangu, unajua venye tunateseka, hatuwezi kaa hapa home, tutakufa. Just take this job, enda tu kaa huko kidogo. Na nikapewa hiyo job ya kwa security. So nikaanza nikapewa, unajua ukipewa job ya security au pewangi uniform mpya, unapewa za ule mtu mwenye alikuwa na siti aliachishwa kazi, aliacha kazi. Security waachishwangi kazi ishangi, wewe ndio unatoroka kazi, unaelewa. So nilipewa nguo hapo bigi sana, unaingia ndani unakaa sijui ni billboard, unaelewa. Nilipewa tu, but funga tu belt yangu, nachunga kazi yangu ilikuwa kufungua gate, kufagia nini. That's after form 4. Kumbuka hata sina ID. Nikapiga hiyo job, nilikuwa nalipwa around 3500 na Madhe ndio alikuwa anapewa. Nikapiga hiyo job mwezi ya kwanza, nikapelekwa base fulani inaitwa huko South C. Kwa nachungia madam fulani alikuwa anaitwa Wavinya, alikuwa anafanya Musi FM iko radio RMS
one of the sister whatever's radio station in RMS. So madam alikuwa mfiti, yeye ndio alikuwa anachungia kwake, sasa fungua gate nini. So mzee alikuwa ananitake care of me sana, ananipea food at least, ananikuja hapo akibai kitu ananipea, unaona, ananiachia hata so. But pia mimi nilikuwa nafanya kazi fiti juu nilikuwa namsaidia kufagia hapo nje, kwa namwoshea gari yake hata bila yeye kuniambia. I was always there for her, like kumsaidia mavitu na familia yake, unaona. So hivyo pole pole, I remember hapo kwa hiyo nini, nyuma yake kuna church yetu inaitwa South Sea, Nairobi South SDA. So hapo ndio nilikuwa na hepa Saturdays, time ya church, na hepa kutoka huko job na change nguo na kimbia church. Basi naenda naomba tu Mungu, naambia mazi, Mungu nionekanie, unaona. So hapo ndio natoka narudi tena job pole hivyo tu. I could not miss church on Saturdays, hata kama sipewi nafasi juu ningeomba mdosi wangu nafasi yange ni kubalia, but I could tell this madam akinipe 2 hours nikimbie church. So that's how I grew pole pole. Nikaza pole pole, nakumbuka nikapata hiyo do, nikachukua nyumba yangu 1700 ya mabati huko South B. 1700 bro, nyumba mabati, mtu hata akilewa anaweza anguka kwa nyumba, gonge mabati ingie ndani. Sina kitu, nakumbuka nilichukua box tu kuweka chini kulala, na ile blanket yangu ya high school yenye nilikuja nayo, na box ile ya kuweka vitu. Hizo ndio vitu niliama nazo kwa hiyo nyumba yangu. Hiyo hata si bed, hata sijui venye nitaita, unaona. So that's how I survived bro. Pole pole tu nikagrow. So kutoka hapo nikahamishwa hapo, nikapelekwa Superloaf kama watchman, unaona, kusaidia job hapo. So hapo ndio nilikuwa naoshea pia magari, napewa mkate moja, mkate mbili na nini, kama unajua unapigwa transfer. So ile mkate moja nilikuwa napewa, siku nakula, nilikuwa naenda naiuza, unaona, nilikuwa naenda nauza 40 bob, 42 bob. Watu wakaipenda na venye nilikuwa social. So kila jioni wananiambia ile mkate ya Brighton mmeleta, amepita hapa leo, nikipita na wapea. Sasa hiyo mkate huwezi kula mkate kila siku, unauza ndio change diet, ukulata githeri, kuna hata unga. So nikaona kumbe hao watu wanapenda mkate yangu. So nikasema what if kwa hii Superloaf ni buy crate moja ya mkate nianze kuuza, unaona. So salary yangu hiyo yenye nilipa hiyo mwezi nikachukua 623 bob, nikabuy crate moja ya mkate, nikaanza kuuza. Nikaona zinaenda haraka, nikaona hii job ni fit. So nilikuwa natoka job ya security usiku, naenda nauza mkate crate moja inaisha, narudi nachukua nyingine, nilikuwa nabeba tu kwa mabega nini. Nikaona job ni fit. So ndio kazi nilifanya hadi nikajoin campus. So kujoin campus ile 7000 kumbuka walinifanyia mchango my relatives, hata ikusaidia kitu. Nakumbuka mamangu alienda kalilia dean wetu anaitwa Daktari Maweu, Reverend Mazee, shoutouts kwake sana. Huyu dean amenisaidia sana. Kamwambia mtoto wangu anafi, tafadhali mruhusu join shule, then from there tutalipa tu pole pole. It was really hard because we joined bila, but I joined Multimedia University of Kenya as Baba Zuri. That time I was Brighton for free, like sikuwa nimelipa hata shilingi. Nili survive mazee, unaelewa. Hiyo time bro, hata nguo nilikuwa navaa karibu moja the whole week. Sina nguo, niko na nguo za high school. Nilikuwa navaa hadi uniform bro, trouser ya high school ya brown kwenda class, unaona. Niliteseka. So nilianza kuuza hiyo mkate, nauza asubuhi, nauza jioni, niko na job inashika. Nikaanza kuuza crate moja pole pole bro. By the time nimaliza first year I could sell more than 35 crates the whole of South B. Nilipata customers wazuri, nikaanza hiyo biz hadi nikaregister, nikakuwa wholesaler, nikawacha sasa kuwa security, nikaanza kuuza so hawa watu wa Superloaf walipoona ninaanza kuuza sales, hivyo sales zimepanda, kazi inafanya fiti, ndio wakaniita wakaniza nini wewe ni nani, unafanyanga nini? Ndio wakanipa opportunity ya kuwa pale kama secretary, unaona, kama secretary kusaidia kazi, nikafunzwa pole pole hadi saa hii as we speak kama cashier na I'm paid, I'm on monthly payment and I'm working very well. At the same time bado ile busy yangu ya Superloaf bado inaendelea. I have boys now, I'm not working, I stopped working kitambo. Sasa hii tunauza more than close to 50 weekdays, 100 weekends crates. Nimefungua depot kubwa sana mkate South B yenye tunauza mkate. I used to buy at around 42, hiyo time nauza 46. Wao kwa duka unauziwa 50. Nilikuwa napata profit ya 4 bob. Unaona, ukipiga times 15 ni 60 shillings. 60 shillings ukiuza kama 10 hiyo ni 6. So wewe comrades uko sawa. So hivyo ndio nilianza kugrow pole pole. First year, second year nikakuwa kiongozi pia Multimedia University. So nikaanza ku earn pia, nikaanza kujua na stories za politics.
Nikasave bro, nikasave. Ndio nikashika nduthi yangu ya kwanza. Maana iliniangusha hapa. Hiyo ilikuwa nduthi ya blue, anaijua sana. Ilikuwa TVS 150 cc. I bought it at 155,000. Ikiwa second year, imagine. First year sikuwa hata na fee, hadi nguo sikuwa, actually nilikuwa natembea kutoka South B hadi Nyayo ndio napanda mat. Nikanunua bike kwanza, kabaiskeli. Nilikuwa naiendesha kutoka South B hadi Nairobi West, naifungia hapo kwa anko yangu fulani. Napanda mat hadi Ronga. Nilikuwa tu nagonga Ronga, bado silipi fare, nasimama kwa mlango naenda shule. Jioni pia hivyo, juu sina fare. Unaona? But one day ndio hivyo naona nikagrow hadi nikanunua nduthi, nikaanza busy ya kupiga nduthi, nauza mkate nayo nini. Unaona? By second semester bro, I had my first car. Sasa I'm driving my third car. Unaelewa? So pole, unajua watu wanasema wewe Baba Zuri umezaliwa na wazazi wafiti. There is nowhere. I cannot remember the last time my own father sent me money. Nikupea hata mpesa yangu hapo utafute jina la babangu, nikupea 10k bro, huwezi pata. Huwezi pata. I don't remember the last time. Afadhali mimi hata unaweza pata nimemtumia. Unaona? So hivyo ndio niligrow, graduate, nikamaliza. But before ni graduate sasa ndio nilianza stories za politics. And I've been a leader since first year, second year, third year, up to fourth year. Unaona? Na hiyo kuwa leader nilianza kujituma. I was smart. I was never in class. I was always out here trying to make ends meet. Trying to meet politicians. Right now I've made a relationship na networking mzuri sana. Hakuna service yenye siwezi provide. Name them what kind of service that you want in this Nairobi. I'll tell you, enda kwa mlango fulani, enda kwa mtu fulani. And they know me by the name. That's what I did. I did cultivate my social capital very well. Unaelewa? I think hiyo ndio imenisaidia. Right now I'm a banker. That's my official job, 8 to. If I can give you maybe a brief of how my normal day. I wake up at around 4. I do my prayers, I do my preparation. Of course ukiamka unaamka na asante, preparations. Kidogo hapo hivyo by 6 nafaa kwa nimejoin Kiss 100 FM. Hiyo time tulikuwa na Kamene na Oga Obina. Sasa hii naona ni mrembo mwingine ameletwa. So that time kwa box. So hiyo time nilikuwa napiga mini influencer. I ensure that conversation there goes well. Unaelewa? Just call, comment, retweet, hashtag nini. And by the way, okay, I'll tell you that later. So then from there 6 to 7 Kiss, 7 to 8 Classic 105. Most of you must have heard me on radio on Classic Minor and Kingangi. Then naingia Post Bank around 9 hadi 4. Then from 4 hadi 8 nafaa pia kuinfluence Radio Citizen, Tina Ogal na Mnai General as an influencer, pia kwa postia social media, kwa postia nini, ku retweet, ku comment, vitu kama hizo. Then from there by 10 PM to 3 AM nafaa kuwa Superloaf as a cashier. Unaona? That's a normal day. Sijaeka biashara zangu. I have a number of businesses. I have Isura Kahayas in Marsabit Plaza pale Ngong Road. Watu wanataka kahaya nini, they can always come there. We have a lot of cars, several number of cars to give them. We have Magitop Mercedes Benz spare parts hapa Kan General. Kwa watu wanataka spare parts za Mercedes zote, you can always come there at Magitop. Unaona? I have the Superloaf now company that sahi niko na employees kama 12. Wote ni vijana comrades. They work in shifts. Kama uko class unafanya kazi. Unaona? Yeah, and they're earning very well. Unaona? Yeah, I have a PR company ya kufanya social media, managing nini accounts nini what, and I have like more than 20 comrades still working that. So a lot of things that we do zenye bado nimeweka vijana kusupport vijana. Unaelewa? Yeah. So and also like I promised myself that after campus my mother will never pay rent in this Nairobi, and it's working. My mother will never pay rent. Since I graduated, sikumbuki siku ya mwisho amelipa rent. I got a house that I paid for her hapo Kahawa Sukari, and she is living very well. She's having her own home. Nikamtafutia kazi, sasa anafanya kazi, anarudi nyumbani, ako sawa, halipi rent as we speak. I think umeona hizo picha pia kwa mtandao za nyumba yangu yenye najenga, si ndio? Huko nyumbani ni nyumba yake, namtengenezea a whole mansion. I'm almost done. Sasa niko roofing pole. Unaona? Na si eti niko na do, ni ile kidogo unapata unajituma. Unanunua matofali, simiti kidogo. Haimaanishi sasa eti uache sherehe usave. Hiyo pesa ya sherehe hizi nunua simiti bro. Wewe kama unapiga sherehe, piga sherehe, but piga sherehe responsibly. Si eti unakunywa unalala 2 days.
We also say party, but party responsibly 2 or 3 hours. The next hour I'm at work doing something constructive. I don't sleep. I sleep for 3 hours. I've never slept for more than 3 hours. It's close to 5 years now. Watu wanasema eti utakuwa mgonjwa. Ukiona ninakaa mgonjwa. Sahi I'm at work. Do I look sleepy? Eh? I don't look sleepy. Si niko very healthy. Actually nikilala hiyo siku more than 4 hours ndio hiyo siku itakuwa unproductive. I'll not do anything nikiwa sleep. But if I sleep for 3 hours, wake up unachangamka, unaenda gym nini, unaona? Nafanya mambo gym yangu hapa Premier Fitness Center at Koinange Street of Chester House first floor. Unaona? Unapiga shughuli yako pale, naingia bank, Post Bank, where I'm also a banker. Where I've brought many youths to open accounts and save. Many people have come to Post Bank. Post Bank, they say my bank, my choice, my future. Watu wamesave pale, vijana wamegrow, wengine wameanza makawash, wengine wameanza masaluni, wengine wamenunua hata nduthi through the savings zenye wanafanya kidogo kidogo. We are trying to tell them that you don't have to depend on loans for you to do something. You can save and use that money yako kufanya nini? Kugrow. Hata hiyo nyumba yenye nimejenga ama yenye nilipia kununulia madhe whatever in Kawaskari, I saved in Post Bank. Pesa yangu ikatosha. Hiyo time nilikuwa campus yote. Unaona? So I really want to motivate, and I want to tell my people that my people listening or watching this, kwamba there's nothing that is impossible. There's nothing that is of course, number one, ukikatu saja mbele. Ukikatu saja mbele, mambo yako inakuwa fiti. Si eti wengine wako privilege na wewe uko privilege. Sisi wote ni, Biblia inasema before the eyes of God sisi wote ni same. Sisi wote ni same, sisi wote ni watoto wake. The difference is Nairobi, for you to survive you only need confidence. Just need confidence. As a youth, kama umeshindwa wetu, usiandikange mabarua, application letter. Just go, walk to that room, walk to that office. Heads high with a lot of confidence. Hata PA ama secretary akwambia yuko, mwambie nimekuja kuna CEO na najua ako hapo ndani na amenitext, hata kama hajakutext. Unaona? Secretary atacheka, ataona huyu mtu kweli anajuana na CEO na atakupeleka. By the time CEO ajue wewe ni nani, utakuwa ushamwambia what you want. In a more humorous way, like in a minute. That's what has made me grow. Unaelewa? I've gone to many places zenye na beshte zangu, wao wanashindwa kuingia, mimi naingia. Why? Number one, nime dress fit. Niko smart, niko presentable na niko na confidence. Unaona? Wao wanapata mtu anakuja na t-shirt na ni official meeting. Mtu ana confidence, anaona hapana, ile place ni ya kubwa. Hakuna place ya kubwa, hata wewe ni mkubwa. Unaelewa? So watu wazoee kujituma, watu wazoee kusaidiana pia. Wako ni social capital. Nasemanga ni kujengana. Usiku unakaa hapo una expect usaidiwe. Unaona? Sorry, like for me, how did I reach to know politicians like Jaguar? Jaguar, I worked with him for not actually I worked with him, I worked for him for so long, close to 2 years, bila hata shilingi, bila hata yeye kunisaidia, hata kwa ananijua, but my work made me known to him. Unaelewa? Alinicall tu siku moja ndio akaniita, tukakaa chini tukaanza kupanga kazi. Unaelewa? So vijana wa siku wanaweka handouts mbele, eti ukifanya kazi leo lazima upewe 500. Utapewa 500, but for how long? Create a good relationship. Ndio hata time unataka opportunity, mdosi ako na jina lako kwa akili. Unaona? Anakutaja tu pale popote. So mimi nashukuru because najua si eti make a lot of efforts in life, but it's the little things that matter. Na sisi lazima to celebrate the little efforts we make in life. Sasa nisipo celebrate leo, na God forbid kesho nikufe. Unaona? Unajua watu wanasema Baba Zuri unaringa. Lazima turinge bwana. Lazima turinge. Time tulikuwa tunateseka, time nilikuwa street kid nalala huko ndani ya chai, time nilikuwa nalala njaa, time nilikuwa nakunywa pombe usiku nikiwa mtoto mdogo. Where are you? Haukuwa, si ndio? So sasa nikipata kidogo ni celebrate, tunasema na ring. Lazima turinge. Kama nikusikia vibaya, wewe ndio usikie vibaya huko bwana. Unaelewa? Ndio usikie vibaya huko. So mimi I support youth. Kama kuna kitu I have in my heart, it's the youth or comrades interest. Day and night, whatever I do, wherever I am, even if it's an interview or a meeting, I always mention the comrades interest. You understand? That's why I'm always open. Hata kijana akiniambia kuja tupatane, always every day in my office I have 1 hour for youths, to meet youths. Hata kama sina pesa ama kazi ya kuwapea, I always give them hope. I tell them that it's possible. If nilikuwa nalala nyumba 1700 bro, mvua ikinyesha bro, huwezi lala, unasimama. Maji inakuwa imejaa kwa floor. Unaona?
up to now where I have like 3 houses in Nairobi where I can sleep wherever I want. Unaona? Yeah? Sahi I can drive. Eh? In my whole village bro, hakuna mtu ana drive. My whole village. Actually, I'm the first person to build a mansionette in my whole village back at home. Not even my father has. Unaona? Yeah, so it's possible. Useme tumerogo, useme familia yenu hamtawahi make it. Yeah. So that's just brief about me. So let me take you back a little bit. Now, right now, when your stepmother looks at you, does she have any regrets ama ana consider that angekutreat treat much better? Oh yeah, I forgot that. So after form 4, after nimejoin campus, nimeanza kupata do, tukajuana na Jalango na Jeff Koinange. Jalango has been my very good friend, a mentor, a brother. I mean, tangu alikuwa Radio Maisha, akwe Radio Africa before, akwe Milele FM, akwe Hot 96. We have been supporting him and we've been working together. So one day, like I told you, nakumbuka walikuwa Hot 96. Na ilikuwa Jeff and Jalas on Hot 96 asubuhi. So nikiuza ile mkate 5, nilikuwa namka 5 bro, nauza mkate nilikuwa namka 4 by 6:30 nimemaliza natulia. So one day wakiingia, show ilikuwa inaanza 6, so wakiingia wanaanzanga na ngoma, alafu nasikia Jeff anasema welcome to Hot 96 nini the first person to call any prayer, yeye ndio anaomba a dedicate show. So that day it was my chance bro, nilikuwa najaribu cool. I go through bana for sijui how many months, but that day nakumbuka hadi I can take you to that place yenye nilicall ikaingia. I know it. Up to today nilikuwa nimebeba crates kama 4. So nilikuwa na kale kasimu kadogo na call inakatika na call. Siku moja sasa zile tu ngoma imeisha hivi call ikaingia, nikasikia good morning. Nilifurahi, nilitetemeka. Hata nilirusha hizo crates chini. Mazee sikuamini kwamba ninaongea na Jeff. Unaelewa? So nikashika, ninatetemeka, niambia Brighton wa mam. So wamekuwa akiniona Twitter, but hatujawahi ongea. Kaniambia kijana mdogo under 18, Brighton wa mam. That's how Jeff Koinange used to call me. Kaniambia good morning, how are you? Uko aje? Akaniambia Lalangi, tunakuonanga usiku, tunakuona asubuhi, tunakuona. Imagine that time I was first year or something. Unaona? I was kama hiyo time nilikuwa first year na bado silali. Sasa mpaka saa hii unaona bado silali na bado niko healthy. So watu wasituambie eti kulala eti usipolala utakuwa mgonjwa. Hiyo bwana ni uoga wa maisha. Kulala ni uoga wa maisha na ni laziness. Waache wanaitwanga quote laziness. Unaelewa? So nikamwambia so akanisalimia nini, akaniambia nao tuombe. Nikaomba, kaniambia by the way why don't you sleep? Nikamwambia mazee shida ziniruhusu nilale. Nikamwambia mimi nikikumbuka nikiwa street kid hadi sasa penye nafika niko na kabisa kangu. Ndio akaona hiyo story ni touching. Akaniambia Thursday nikuje kwa show for a story a day. Unaona? So hivyo ndio nilienda hiyo show, nikaongea the same story nimekupea hapa, but sasa hiyo time ilikuwa up to nikiwa first year. So since first year hadi sasa bado sijaambiana what happened. So they were really motivated, walifurahi, wakafurahi. So wakakuja akaniambia, nikaambia hiyo story, then after that akaniambia what's that thing that you will want maybe to see? Nikamwambia mimi the best thing I want mazee mamangu, stepmother na babangu wako tu united. Unaona? Hiyo tu nikiona tu hiyo tu like tuishi kama familia nitafurahi. So ndio after show ndio tukaongea tukaagree, wakasema watanisupport. So I took my mother, my stepmother, my father back at home wote. Nikamwambia twende ushago. Nikaona ni Jeff akanipea transport, akanipea na support kidogo. Ni buy food, nikabai ng'ombe mzima, nikaita kijiji, elders, kaita familia, relatives wote. Tuende tufanye sherehe ya ku-unite our family. So ndio pale nikaenda nikamwambia jioni after tumekata watu wamepiga sherehe saa 6 usiku, tumekaa around kwa moto, nikamwambia mazee we cannot be living like this. I know you did this to me, you almost killed me. That's to the stepmother. Nikamwambia you took our house yenye mamangu alijenga, but we don't want to chase you out. You are my mother now. So hiyo nyumba ni yako, sisi tutajijengea yetu. Just say, unaelewa, we are not chasing you out. Another thing, I want us to shake hands, tusameane, tuishi vizuri. So we did that, tukareconcile, kila mtu akafurahi. So up to sahi, actually she's one of my favorite. Watoto wake wanakujanga kwangu, wanacheza PS, mimi naenda kwake nakula bila wasiwasi. Sahi hata nikipata do hata mwezi unapata kuna kitu namtumia, and we're working very well. Sahi akiniona hata kwa TV anasema yeah, that's my boy. Naambia hata majirani. So we are okay now. That's nice. So guys, like nilikuwa nawaambia that there is nothing like easy kwa life, na unaambiwa that diamond inakuanga a black coal under pressure, and inafika pale inakuwa the most valuable stone in the world. Unaona, like his story from where he just came from being a street kid, ukilala kwa majani, the tea leaves, yeah, to where ako sahi
akona 3 homes. Now Kahawa Sukari, let me just give you a sneak peek of how that place looks. Hiyo ndiye kama Karen ya Kiambu County. Like that place is the place of all the posh homes you want. Like any posh home you want, you can get it there. And you can imagine, like, you just had his life story. Now we want to jump now. What made you take up your daughter's name Zuri na to term yourself as Dr. Baba Zuri? Well, ile time ya high school, campus, sorry, it's not a mistake. I don't regret what I did. Of course, juu sikuwa na ile parental care, advice, nini. It happened that tukakutana na mama Zuri. So whatever happened, tukapata mtoto. Na mimi singetaka kudua we na mtoto wangu, unaelewa? So tukapata mtoto. Hata kama nilikuwa na struggle, bado siku run away. Ndio naambianga vijana mazee, ukimake mse pregnant, you don't have to run away. Always learn to take care, to take responsibility of your actions. Unaelewa? Mtoto ni baraka. Since mtoto wangu akuje ni mtoto beautiful sana, for those who know her. I mean Zuri. So nilimuita Zuri juu ni baraka kwangu na ni mtoto mzuri. So yeah, that's how I named her. And the name doctor is because I'm doing masters. And actually whatever I've been doing in my life, in my old village, hakuna mtu amefanya. Like I'm the first person kufanya hizo vitu. That's why people call me doctor. And doctor also comes from my mentor. Alikuwa anaitwa Daktari Jalas. Time alikuwa radio. And also another thing about doctor is I provide solutions. I provide solutions to many issues or many problems that people have around. Any kind of solution, I always have an answer. If I might not have now, if you give me time, I will always get it. So yeah, I'm a father. I'm a young responsible father. I love my daughter, and I always tell young parents, mazi tusiache warembo after wamepata watoto ama nini. Let's always learn to be there for them. Now venye ulikuja ukaingia now into politics after you are selected now being the KUSO Nairobi region coordinator, what is that now? Your coordination in Nairobi ina cover nini basically? Sisi ni viongozi wa wanafunzi wote Kenya. Na Kenya, it's called Kenya University Students Organization. We represent all students, represent their interests, champion their matters. For example, sa history ya help. Sasa tunajaribu kuwasaidia wapate help. Tunajaribu kuwasaidia wapate mental talks. Wengine wako so much depressed. We give them career talks. We connect them to organizations. We give them opportunities. Sasa hii hapa kwa banki yetu pale Post Bank, we have interns, we have attaches. In Homeboys, in Radio Africa, we have attaches wenye na select kutoka shule, in cooperative bank, in wherever we are. Unaona, tunawapea opportunities pia wa grow, job opportunities, internships, attachments na kadhalika. So that's our role. Okay, then now acha sasa twende last year now during the 2022 general elections. Na Kenya is being termed as one of the country that holds the most expensive elections in Kenya right now in Africa. Now, like ukianza now, what made you take that mantle up ukasema that nataka kusimama MCA South B before you stepped down? Yeah, it's because of what I've been going through in my life pale South B, and I thought I was the right person to change the whole narrative. For example, to provide better housing, to provide a good environment for businesses, to provide youth opportunities for people back. Yes, I've been doing that, but I wanted to be in a position where I can leverage, I can get more opportunities for them. So that has been a reason as to why I've always wanted to be a leader, not a politician. Yeah. And I've always been a leader. I mean, since high school, since campus up to now, and I will always remain to be a leader. Even sahi hata kama mimi sio MCA, but bado na support, unaelewa? Yeah. So that was the reason why, because ilikuwa inaniuma venye wana go through. Unapata watu wanachomekewa, unapata watu wanafukuzwa, unapata watu wana insecurity issues, unaona mabarabara, vitu kama hizo. Yeah. Okay, also apart from that, now before you step down for Waithera, that's her name, right? Was there any kind of a huge boundary between the two of you because you came from different political parties? Ulikuwa unasimama na ODM and she was under UDA. Na till today, actually till right now, even 5 or 6 months after the elections, the two coalitions have a huge rivalry. Like, how was it first even before you made that decision to step down? Yeah. They say politics is not enmity. No. My governor Sakaja anasemanga kwamba tufanye siasa safi. No. Yeah, and the way he says let's make Nairobi work.
like see, like from it doesn't matter from what political party we come from or what tribe we come from, or any kind of base we come from, but the point is, what are our interests, what are our agendas, what is our plan? If our interests align, why can't we come together and work? Mimi niliweka my political whatever aside, nikasema siwezi wacha kufanya kazi na mtu because I'm some political party. Unaona, mimi work with her and we agreed. Nikaona kwamba interest zake kwamba ni mtu anataka sana kusaidia vijana, so if she is very ready to support vijana, mbona tusiungane, tusi combine efforts na tusaidie vijana? And that's what we did. So we came together despite our political backgrounds and agreed to work on that. Okay, then now, how, like before now you stepped down also, what was the approximate amount of money that you spent now on the campaign with the billboards, the banners, finding the team wenye itafika kwa ground huko chini is spread your name and your agendas, like what was the approximate amount? I used a lot of money thanks to my sponsors who supported me and everyone. I used close to a million to do that, because we needed money for mobilization, we needed merchandise, we needed posters, we needed publicity, we needed transport, we needed a lot. Yeah, so close to a million. Okay, then now life story yako now imekuwa tough, si ndio? Kutoka place yenye ulikuwa mpaka pale umefika sahi. Right now uko na a lot of forums to help all the youths wenye wanakuangalia up to you as their less like, kuna wenye consider like a big brother, si ndio? Right now kwa society, what is that one word yenye unaweza ambia a youth mwenye anakuangalia, mwenye ana feel like I'm about to give up, na kuna wenye sasa unaona wanakimbililia shortcuts in life, unaona? Unapata msee anaingia into peddling drugs, anaingia into crime and so on, like ni word gani advice unaweza mpatia? Don't give up. Like, don't give up. It's just like ukitembea uteguke uanguke, wewe unabaki hapo chini ya mona, so unasimama unaenda. Don't give up, unaelewa? If you give up, just die, because I mean, mbona unaishi basi kama ume give up, unaona? But pia ukitaka ku give up, just give up, si ndio? Yeah, sisi hatu ku give up, hata Yesu haku give up, alishikilia mpaka mwisho. Sasa tebu, for example, wewe umeteseka in life, si umesafa, did you die? Ulikufa? Si uko bado? Alafu sasa why should you give up? Bana, usikuwe na stress. If something is not working, leave it. Mimi sijai kuwa na stress eti nitalipa rent kesho ama kesho kutwa ama next month, na ngojenga hiyo siku ya kulipa rent ndio nina worry about it. That the Bible says itself, let tomorrow worry for itself. So who are you to worry about tomorrow today, if the Bible says wait for it to worry about itself tomorrow? So don't give up. What I can tell people, just don't give up, keep trying, na mwache kutafuta kazi kutoka kwa kitanda. Wake up, stop writing application letters, wake up, go there, talk to them, naelewa? Don't let them not give up. Okay, ni nani sasa unamwangalianga unasema this is like my god papa kwa Lolland ya leadership skills mpaka pale umefika, yani mwenye unasemanga that one day I don't want to be like you but I want to reach to where you are? Ni Jalango tu, sina mtu mwingine. Ni Jalango, tangu aanze kuuza samaki huko Kenya, akuja Nairobi afanye mjengo ya kubomoa, sio ya kubuild, ya kubomoa ndio apate do. Akuja hapa theater, Kenya Theater Cinema, akuja kujaribu kuact hapo na kina Notoyo, ndio unaona amefika akapewa nafasi juu they were there at the right time at the right place doing the right thing. Kama wangekuwa hapo, kama wange persist, Jalango hakuja hapo Kenya Cinema for once na wakapata. They came several days. Ndio siku moja wakaitwa wakasema, mnaweza jaribu kuja mjaribu. And when they were given an opportunity to try, they did not try, they did their best. Unaelewa? That's what I always tell my people. When you get an opportunity, don't try, do it like it's the last option, the last chance in life. Unaona? Sasa hivi vijana wanapewa, unapata mtu anapewa internship, anavaa tai, anavaa suti, anakuja na kunywa tu chai na kuzunguka kwa ofisi. Unaona? Instead your time afai kusalimia watu, wa create connections. Yeah, so yeah, Jalango, His Excellency Honorable the MP Member of Parliament for Langata, the Felix Oduor. Yeah. Okay, so what should the students wenye na my comrades wote Kenya, what should they expect from you, the residents? Like, are you doing a comeback in the 2027 elections, na expectations gani watu wafaa kuwa nayo, especially the Kenyans in general? Expectations sahi nasemanga mambo ni mengi sana, masaa ndio hakuna, si eti masaa ni kidogo, siku hizi masaa hakuna. They should expect more. Tutafanya kazi, 2027 iko mbali. Mimi sikuangi na plan za kesho, nakuanga na plan za leo.
kesho is untold. Sasa nakwanga tuna plan za leo, so mambo ni mengi, will keep you posted. Niko social media zote Baba Zuri, utanipata pale, you will see, and I'm very ready to ensure that vijana wanapata opportunities na kusaidiana. Yeah. Wow. So guys, mmesikia that story. Kuna temadi mimi mwenyewe nikimsikiza nilikuwa na run emotional, but mwanaume ni kujikaza, si ndio? Mwanaume ni kujikaza. I was talking with Dr. Baba Zuri na nilimwambia if you are a comrade out there na ujui Baba Zuri ni nani, aki usiongoje kujiwe, jipeleke police station uarestiwe tu hivyo. Anyway, I've been your host Tanvin Lonez, standing in, tumekuwa tukiongea an awesome talk here, na I bet we have learned something. Personally, I've learned also a lot. I've learned a lot, na pia I bet pia wewe mwenyewe learned something out there, na tunajua tunaambiwa that learn from other people's experiences to better yourself off, si ndio? Learn from other people's experience to better yourself off. Thank you for watching this episode till the end, na kama uja subscribe kwa channel, unajua tu kitu utafanya, just click the subscription button, leave your comment, and also don't forget to share the video to your friends so that we get to reach a whole